Сегодня мы будем обсуждать дополнительные подлесья Сурабхивана. The Varaha Purana mentions 12 upavans or 12 specific subforests. В Варахапуране упоминается 12 упаван или дополнительных лесов Вриндавана. And Surabhivan is mentioned in those 12. И Сурабхиван упоминается одним из этих 12 упаванов. Brahmavan, Apsharavan, Vivalavan, Kadambavan, Svarnavan, Surabhivan, Premavan, Mayuravan, Manengitavan, Sheshashayivan, Naradavan, and Paramanandavan. Those are the 12 forests mentioned in the Varaha Purana subforests. Эти 12 лесов упоминаются в Варахапуране. So once again, Srila Narayan Bhatta Goswami has very kindly given us proper mantras for understanding and appreciating the sanctity of such an auspicious forest. И снова Шрила Нараяна Бхатта Госвами дает нам подобающие мантры для понимания святости этого благоприятного места. In his Braja Bhakti Vilas. В его произведении в Раджа Бхакти Виласе. And this time he begins by revealing the presiding deity of Surabhivan. На этот раз он называет главенствующее божество Сурабхивана. He says, Govinda Surab Yupa Vana Deepa Devaha. Lord Govinda is the presiding deity of the Upavan subforest named Surabhivan. Господь Говинда является главенствующим божеством Упавана, дополнительного леса, именуемого Сурабхивана. That's from Braja Bhakti Vilas 168. Приводится во Враджа Бхакти Виласе 1.168. Then he very kindly gives a mantra for worshipping that presiding deity. И затем приводится мантра для этого главенствующего божества. With a very interesting bij mantra. С очень интересной биджа-мантрой. The bij mantra is like the essence of the mantra. Биджа-мантра это является сутью мантры. He says, Om Krim. Om Krim Surab Yupa Vanadi Pataye Govindaya Svada. Om Krim, I offer myself to Govinda, the presiding deity of Surabhi Upavan. Перевод такой. Ом Крим, я предлагаю себя Говинде, главенствующему божеству Сурабхи Упавану. That's Braja Bhakti Vilas 1.104. Это приводится в Раджа Бхакти Виласе 1.104. For you scholars. Для тех, кто очень любит And then he стихи. gives a prana mantra for Surabhivan. И далее он приводит пранам-мантру по лесу Сурабхивана. He writes, Surabhi Krita Ramyaya Vanaraji Vibhushite Shoganja Pari Purnaya Surabhi Moda Dayine Akila Pada Ramyaya Namaste Shuka Rupine. Obeisances to the forest made delightful by the presence of the Surabhi cow, to the forest decorated with various subforests, to the forest replete with a sweet aroma, obeisances to the delighter of Surabhi, to the forest which bestows all spiritual abodes, and which is the personification of joy. What nectar! Поклону лесу, ставшему восхитительным благодаря присутствию коровы Сурабхи, лесу, украшенному различными подлесками, лесу, исполненному сладкого аромата, поклон тому, кто очаровал Сурабхи, лесу, который дарует все духовные обители и который является олицетворением радости. That's Braja Bhakti Vilas 1051. Это приводится во Враджа Бхакти Виласе 10.51. Mark that down. Пожалуйста, отметьте себе этот стих. Then he gives a postscript. He says, while reciting this mantra, offer 5 obeisances. By doing so, you will get wealth, grains, and most important, you'll get all the spiritual abodes. И далее он говорит, повторяя эту мантру, предложите 5 поклонов. Делая это, человек получает богатство, зерно и все духовные обители. Now remember, one of the offenses against the holy name is to think that the glories of the holy name
or whatever's connected to Krishna consciousness really is some sort of exaggeration. И помните, что одним из оскорблений святого имени является считать славу святого имени или что духовным это плодом вымыслом или преувеличенной. When Narayana Goswami is describing the benefit of chanting these mantras, particularly when we go to these holy places, this is not exaggeration. И когда автор приводит этот стих, то и он описывает, что происходит, это не является преувеличением. It's all absolute truth. Это все является абсолютной истиной. Then he very kindly gives us a mantra for going on parikrama of Surabhivan, going into this forest. You chant this parikrama mantra, and much more will be revealed to you by the grace of the mantra. Затем он дает мантру для совершения парикрамы по Сурабхивану, когда вы отправляетесь на парикраму, чтобы получить еще большего блага по милости этой мантры. So here's the parikrama mantra for Surabhivana. Вот сейчас вы услышите парикраму мантру для Сурабхивана. Bhadra Krishna Chutur Dasham Surabhivanam Agataha Prartha Nam Kurute Yastu Paramaisha Padam Labet. That's it. On the 14th day of the dark fortnight of the month of Bhadrapada, a person who arrives in Surabhivan and offers prayers attains the highest abode of the Lord, which is what? Vrindavan. На 14-й день убывающей луны месяца Бадрапады человек, который придет в Сурабхиван и предложит молитвы, достигнет высшей обители Бога. И что же это высшая обитель Бога? Это Вриндаван. These are all different ways which can assist us in achieving the Padam Gatim. Padam Gatim means the highest goal of life. So one who's interested, he's all ears. This mantra, this lake, this seva, this sadhu sangha, we're always looking for ways to increase. Это то, что может помочь нам достигнуть нашей цели, парамгати. И поэтому мы во все уши слушаем, делаем заметки. Вот эта мантра, этот момент может нам помочь. Поэтому мы стараемся быть очень внимательными. Just like a materialistic person without any spiritual education, they're always looking for newer and fresh opportunities to enjoy this world. They're always on the lookout. So sadhu, sadhvi, they're always looking for an opportunity to advance in Krishna consciousness every moment of the day. То же самое, как материалистичный человек всегда ищет возможности, как по-новому можно наслаждать свои чувства. То же самое и святой человек, саду или садви, они ищут все время новые возможности, как можно улучшить свой прогресс. So there's, like all these forests, there's many glories to be known. Many pastimes that take place in the Surabhivan. И в этом месте много замечательных, интересных событий происходили в Сурабхиване. Of course, probably most notably, one of the most glorious things about Surabhivan is Govinda Kund. Govinda Kund. We'll be talking about Govinda Kund today. Наиболее примечательно то, что в дополнительном лесу Сурабхивана находится хорошо известная Говинда Кунда, о которой сегодня мы будем с вами говорить. As we know from Srimad Bhagavatam or carefully studying Shrila Prabhupada's summary of the 10th canto in Krishna book, Govinda Kund was formed, this lake, was formed when Lord Indra and his famous Surabhi cow bathed Krishna in this forest after Krishna lifted Govardhan Hill. И как мы с вами знаем из книг Шрилы Прабхупады и из книги «Источник вечного наслаждения», Говинда Кунда образовалась, когда Господь Индра и его прославленная корова Сурабхи омыли Кришну в этом лесу. When we do Govardhan Parikrama, it's one of the main, if not one of the principal places that we stop and reflect on this pastime during our parikramas around Giriraj. Когда мы совершаем парикраму вокруг Говардхана, то это одно из важных мест, возле которого мы останавливаемся. So the water or rather well, there's water in the milk. We'll discuss it in detail. That bathed Krishna in the Surabhivan, that formed this Govinda Kund.
И эта вода образовала озеро, которое теперь называется, которое находится в Сурабхи-ване. Govindakund in Surabhivan. Итак, Говинда-кунда находится в Сурабхи-ване. And I was very pleased to find that Srila Narayana Bhatta Goswami includes a mantra in Braja Bhakti Vilas, especially for Govindakund. Поэтому я был очень рад обнаружить, что Шрила Нараяна Бхатта Госвами включает мантру Говинда Кунти в своем произведении в Раджа Бхакти Виласе. Govinda Snapanod Bhuta Tirtharaja Namostute Abhishek Jalai Ramyaha Kunda Govinda Sam Shaka. So beautiful, the Sanskrit. He writes, O Kund, born from the bathing ceremony of Govinda, O King of all Tirthas, obeisances to you. This place named Govindakund is delightful due to the various waters of Abhishek of Govinda present in it. О Кунда, рожденная из церемонии омовения Говинды, о царь Тирт, поклоны тебе. Это место, именуемое Говинда-кунда, восхитительно благодаря присутствующим в нем различным водам Абхишеки Говинды. Govindakund. Braja Bhakti Vilas 10:54. Это стих приводится во Враджа Бхакти Виласе 10.54. Now we know that after that famous bathing ceremony which made Govindakund at the foot of Giriraj Govardhan, after that Krishna was crowned king of the cows. Мы с вами знаем, что после этой церемонии омовения, которая происходила у подножья Гавардхана, Кришна был коронован царем коров. And that was where he received the name Govinda. Это то место, где он получил имя Говинда. Raghunath Das Goswami prays as such in his Braj Vilas Shtava. Рагунат Дас Госвами так молится в своем произведении в Раджа Виласа Става. He summarizes the whole pastime. Он подытожил и суммировал всю эту игру. He writes, humbled by great fear, Indra grasped Lord Krishna's lotus feet and accompanied by a Surabhi cow, performed the coronation festival of bathing them with the water of the celestial Ganges. Усмиренный великим страхом, Индра схватил лотосные стопы Кришны и, сопровождаемый коровой Сурабхи, совершил коронацию, омывая его стопы водой небесной Ганги. In this way, Lord Krishna's kingship, he says, kingship over the cows became splendidly manifest. I pray that Govindakund, the lake created by that ceremonial bath, may eternally appear before my eyes. Raghunath Das Goswami. Рагунат Дас Госвами говорит: таким образом было великолепно продемонстрировано царствование Господа Кришны над коровами. Я молюсь, чтобы это Говинда-кунда, озеро, созданное этим церемониальным омовением, вечно стояло у меня перед глазами. So that's a nice introduction to Surabhivan. Это хорошее вступление на тему Сурабхивана. And more particularly to Govindakund. И в частности Говинда-кунде. So let us take the time now to discuss these pastimes in more detail. Так что давайте теперь уделим время обсуждению этих лил в подробностях. It all began, of course, one afternoon as the cowherd boys were resting after lunch near Govardhan Hill. Итак, все началось, когда однажды днем мальчики-пастушки отдыхали после обеда. At one point they looked up and they saw the cowherd men, the elders, preparing for a big sacrifice. И они находились около храма Гавардхана, и в какой-то момент они подняли глаза и увидели пастухов, готовящихся большое жертвоприношение. So Krishna stood up and he said to his father, Nanda Baba, Pita, what are all these preparations for? Тогда Кришна встал и сказал, обращаясь к своему отцу Нанде Махараджу, он сказал: «Папа, для чего эти приготовления?» And Nanda Baba said, well, Krishna, we know that Indradev's in charge of rain, and with that rain we get grains, and grains are the main substance of life, both for us and the cows. И тогда Нанда Баба ответил: «Ну, мы же знаем, что Индрадева отвечает за дождь, и благодаря этому дождю мы получаем зерно,
а зерно является основным источником поддержания жизни, как для нас, так и для коров. And my little son, grains are also required for the performance of yajna. И мой дорогой сын, зерно также необходимо для проведения яги. So then Krishna famously said, И тогда Кришна сказал знаменитые слова. "But Father, we don't have to worship Indra." Но, папа, нам нет нужды поклоняться Индре. And he pointed to Giriraj Govardhan. И он показал на Гирирадж. Just see how Govardhan Hill is providing us everything we require. Только посмотри, как холм Говардхана снабжает нас всем необходимым. Fruits from the trees, pasturing grounds, water, etc. Фруктами с деревьев, пастбищами, водой и так далее. And then Krishna said something very important. И затем Кришна сказал нечто очень важное. He said, Pita, the cows are happy on Govardhan Hill. И он сказал: отец, коровы счастливы на холме Говардхана. So let's just worship Govardhan Hill instead of Indra. Поэтому давайте вместо этого поклоняться Говардхану. Of course, you know, it's a much more detailed conversation, but we're summarizing here because we have a lot of nectar details later on. И, конечно, это Stay tuned. в больше деталях приводится, но мы поговорим просто как бы общую суть. So Nanda Maharaj agreed. И отец Нанда Махарадж согласился. And the ceremony was performed for Govardhan Hill. Actually, Krishna became Govardhan Hill and accepted the offerings. И церемония состоялась, была проведена для Говардхана, и Кришна превратился в Говардхан, и он принял всю эту церемонию. But as we know, Indradev became very upset. Но, как мы знаем с вами, Индра вышел из себя. And he sent torrents of rain to inundate Vrindavan. И он отправил потоки воды, чтобы затопить Вриндаван. That rain was described like pillars of rain. И описывается, что там были столбы дождя. He actually engaged the Samvartaka clouds, which are generally used only at the time of universal devastation. И на самом деле он задействовал облака Самвартаки, которые, как правило, обычно используются только во время вселенского разрушения. The whole universe gets inundated with water. And here he's using that for one little village. Всю эту воду он использовал для того, чтобы всю вселенную затопить, а сейчас он использовал для того, чтобы затопить эту маленькую деревню. And this is real history. И это является настоящей историей. Actually, a word that comes to mind is, we have in English, overkill. Ага, на самом деле, слово, которое приходит на ум, это перебор. The Merriam-Webster dictionary defines overkill as, quote, a destructive capacity greatly exceeding that required for a given target. Словарь Мерриама Вебстера определяет перебор как разрушительная способность, значительно превышающая ту, которая требуется для данной цели. That's the Samvartaka clouds for the village of Braj. И это было облако Самвартака, которое было послано на деревню Врадж. What it means that Indra was so bewildered by anger that he was putting the lives of all the residents of Vrindavan and the cows and all living entities in jeopardy. И Индра был так зол, что он очень сильно разгневался на Кришну, на всех жителей Вриндавана, на коров и на всех остальных. Let's actually hear from Srimad Bhagavatam. You know, we can see the mind of Indra by how he addressed the Samvartaka clouds. Мы можем понять ум Индры, как, наблюдая за его словами, как он обращается к облакам Самвартаки. This is the 10th canto from chapter 25. Это в 10-й песне, 25 глава Шримад Бхагаватам. Indra says to the clouds, Индра обращается к облакам. the prosperity of these people has made them mad with pride. He's talking about the residents of Vrindavan. And their arrogance is backed up by Krishna. Now go and remove their pride and bring their animals to destruction. Богатство затуманило разум этих людей и сделало их гордыми, это говорит Индр, обращаясь к жителям Враджа. А Кришна подпитывает эту гордость. Идите же, избейте с них спесь,
а заодно уничтожьте их скот. We can actually appreciate Krishna's statement in Bhagavad Gita that there's 3 gates leading to hell: lust, anger, and greed. Мы можем здесь по достоинству оценить те слова, которые Кришна говорит в Бхагавад-гите, говоря, что 3 врата идут в ад. Это вожделение, гнев и жадность. And then he continues. И далее он продолжает. I will follow you to Braja, riding on my elephant Airavata, and taking with me the swift and powerful wind gods to decimate the cowherd village of Nanda Maharaj. Я последую за вами во Врадж на спине моего слона Айраваты в окружении стремительных и могучих повелителей ветров, чтобы стереть с лица земли пастушескую деревню Махараджи Нанды. And the Bhagavatam goes on. И Бхагаватам продолжает далее. On Indra's order, the clouds of universal destruction, released untimely from their bonds, went to the cowherd pastures of Nanda Maharaj. There they began to torment the inhabitants, powerfully pouring down torrents of rain upon them. По приказу Индры облака, несущие уничтожение Вселенной, вырвались на волю раньше времени и двинулись к пастбищам Махараджи Нанды. Достигнув Враджа, они обрушили на его обитателей бесконечные потоки воды. One more verse. И еще один текст. Propelled by the fearsome wind gods, the clouds blazed with lightning bolts and roared with thunder as they hurled down hailstones. As the clouds released torrents of rain as thick as massive columns, the earth was submerged in the flood, and high ground could no longer be distinguished from low ground. Подгоняемые грозными богами ветра, облака сверкали молниями, ревели от грома и обрушивали на землю град. Облака проливали струи дождя, тяжелые, массивные, словно колонны, и земля погрузилась в воду так, что невозможно было разобрать, где возвышенность, а где низина. So we've seen these. The depiction of this scene is there in many famous paintings by our BBT artists. They've given us windows to the spiritual world. So we've seen Vrindavan flooded. И мы можем видеть это изображение благодаря нашим художникам из BBT. Можно было увидеть, как Вриндаван затоплен. And we see how everyone was only saved by the fact that Krishna lifted Govardhan Hill like an umbrella, which everyone took shelter under. Они были спасены только когда Кришна поднял холм Говардхан как зонтик, под которым укрылись все жители Вриндавана. And we'll move on. И мы движемся дальше. After lifting Govardhan Hill, Indra Deva realized his grievous mistake. И после того, как Индра Дев затопил, он осознал свою великую ошибку. He offended Krishna, Он оскорбил Кришну, the residents of Vrindavan, жителей the Вриндавана, cows, коров and the Dham itself. и саму Вриндавандаму. He was in big trouble. Он был в больших проблемах. It's described in detail that he became so dejected that his body became, quote, devoid of its natural luster. Описывается, что он был настолько подавлен, что его тело лишилось своего естественного сияния. This was very interesting. His body became devoid of its natural luster. He's a devata, so of course they're effulgent, but in particular, Indra has a very big luster, powerful luster. Это интересно, что описывается, что его тело лишилось своего естественного сияния, поскольку у Индры он обладает большим естественным сиянием. In Sanskrit, the verb dyumna means resplendent with luster. И на санскрите слово «дюмна» означает блистающее сияние. Thus, the name Indradyumna means one with the splendor like that of Indra. И таким словом слово «индрадьюмна» означает тот, кто чья блистательность подобна блистательности Индры. We know the famous king of Puri who founded deities.
beautiful Nila Madhava. His name was Indradyumna Maharaj, or Maharaj Indradyumna. One with the splendor like that of Indra. Мы знаем, что в Пури был царь, который обнаружил божество Ламадова, и его звали Индрадьюмна Махарадж, что означает, чья блистательность подобна блистательности Индры. So by his offense to Krishna, Indra lost the Dyumna. He lost this effulgence, this shine, this luster. Итак, этим оскорблением Кришны он потерял эту дьюмну, или это сияние. So it's described that as a result, three things happened. И описывается, что произошло три таких явления в результате этого оскорбления. It's interesting. Number one, he was, as a result of losing his effulgence, he was unwilling to see his wife. Первое, что произошло, когда он потерял свое сияние, он не хотел видеть свою жену. Number two, he was unwilling to enter the assembly of demigods. Второе, он не хотел быть в обществе полубогов. And number three, he was seriously considering ending his life. И в-третьих, он всерьез подумал о том, чтобы покончить с собой. So many details in Shastra. Столько много деталей приводится в шастрах. They make Krishna consciousness so real, so interesting and relishable. Делают сознание Кришны таким настоящим и таким привлекательным. So, understanding this, Brihaspati, who's the spiritual master of the demigods, who's often described as all-knowing, he understood this intention of Indra to take his life, so he came to Indra's residence to preach to him. Понимая это, Брихаспати, который является духовным учителем полубогов, которого часто описывают как всезнающего, он пришел в резиденцию Индры и хотел поговорить с ним. And he said, "O Indra, because you have offended Krishna, naturally you're full of distress, having lost his grace. Thus you are like a tree suffering for want of sunshine, which is the natural grace of the sun." И он сказал: «О Индра, поскольку ты оскорбил Кришну, естественно, ты полон горя от того, что потерял милость Кришны. Таким образом, ты подобен дереву, страдающему от недостатка солнечного света, который является естественной милостью солнца. First you were blinded by pride, and so you challenged the Supreme Personality of Godhead, and now blinded by ignorance, you're planning to end your own life. Indra, this is not good. Сначала ты был ослеплен гордостью, и поэтому бросил вызов Верховной Личности Бога. Теперь, ослепленный невежеством, ты собираешься покончить с собой. О, Индра, это нехорошо. So Indra lamented. Индра сокрушался. He felt remorse. Он хотел прощения And it's заслужить. described his 1,000 eyes. You know, Indra has eyes all over his body. That's another pastime. But Indra's 1,000 eyes made a pool of tears on the floor. И у Индры 1000 глаз на его теле — это другая история, и слезы из 1000 глаз Индры образовали лужу на полу. And he looked at Brihaspati. И он посмотрел на Брихаспати. He said, "This past week I've made so many mistakes. Please tell me what I should do now." И он сказал: Become humbled. «За прошедшую неделю я совершил так много ошибок. Пожалуйста, скажи мне, что мне теперь делать?» Он стал смиренным. So this was an offense of historic nature, actually. И это было историческое оскорбление. So Brihaspati said, "In such a situation, only the Creator Brahma can help. He's an ocean of wisdom." Brahma is an ocean of wisdom. He's our Adi Guru. Take shelter of him. Ask him what steps you can take to rectify your situation from the ocean of wisdom. Prabhupada's our ocean of wisdom. В такой ситуации может помочь только Творец Брахма. Он океан мудрости. Прими у него прибежище, спроси его, какие шаги нужно предпринять, чтобы исправить твою ситуацию. И Шрила Прабхупада является нашим океаном мудрости. So Indra went to see Brahma. Итак, Индра отправился увидеться с Shastra Брахмой. describes he went to Brahmapuri. В шастрах описывается, что он отправился в Брамапури. Sometimes we say Brahmaloka, but I like that term, Brahmapuri.
Иногда в царстве говорится Брахма-лока, но мне очень нравится этот термин Брахмапури. And he revealed his heart. И он раскрыл свое сердце. He described to Lord Brahma that even the details of his offenses to Krishna, his associates, and to Krishna's cows. И он описал Господу Брахме подробности его оскорбления Кришны, его товарищей и коров Кришны. So Brahma chastised him. И Брахма отчитал его. He said, "Alas, as king of the demigods, you have foolishly committed so many grave offenses. This will not be easily forgotten, Indra." Он сказал: увы, как царь полубогов, ты по глупости совершил столько тяжких оскорблений, это легко не забудется. The great luminaries who hear of your sins will cover their ears, mock you, and give up your company. Unfortunately, I have no power to free you from the poison of your intolerable arrogance. The poison of your intolerable arrogance. Such poetry. Великие светила, которые услышат о твоих грехах, закроют уши, будут насмехаться над тобой и оставят твое общество. К сожалению, я не в силах освободить тебя от яда твоего невыносимого высокомерия. Такая красивая поэзия. So our spiritual masters or the representatives or leaders may sometimes chastise us, but after the chastisement, they give the means of rectification. Иногда наши духовные учители и старшие могут нас корректировать, иногда могут ругать, и потом мы начинаем понимать, для чего это было сделано. It's chastisement out of love, actually. И вот это они ругают из любви. So Brahma gave Indra hope with the following advice. Итак, Брахма также дал Индре надежду следующим советом. He said, great sages like Gautama have declared that one can be free from offenses to Lord Krishna by feeding, circumambulating, and thereby pleasing cows who are exceedingly dear to him, Krishna. Великие мудрецы, такие как Гаутама, провозгласили, что можно освободиться от оскорблений Господа Кришны, если накормить коров, обойти вокруг них и тем самым доставить удовольствие коровам, которые чрезвычайно дороги ему. So my advice is you go to Surabhi, the primal mother of cows, worship her and solicit her help to invoke Krishna's grace. И поэтому мой совет – отправляйся к Сурабхи, изначальной матери коров. Поклоняйся ей и проси ее помочь воззвать к милости Господа Кришны. So hearing that, Indra, he very quickly went to Surabhi Loka, Surabhi Loka, where he begged the goddess Surabhi, the mother of all cows, to please help him. И услышав это, Индра быстро отправился на Сурабхи-локу, где он умолял богиню помочь ей. So this is in Shvargalok. This pastime is taking place. So it's described the celestial cow agreed. Actually, Surabhi cows, they live in the spiritual world, but for this pastime, Surabhi was in her own abode. So the celestial cow agreed. And together they returned to Lord Brahma. Итак, божественная корова согласилась, и вместе они вернулись к Господу Брахме. And Brahma said to them, "O mother," addressing the cow, please approach Lord Krishna and assure him that Indra has sincerely repented his sins." Итак, Господь Брахма сказал, обращаясь к корове: «О мать, пожалуйста, обратись к Господу Кришне и заверь его, что Индра искренне раскаялся в своих грехах. And then you, dear Surabhi, you please bathe the Lord with milk. И затем ты, дорогая Сурабхи, омой Господа молоком». Just like when we do deity worship, often every day with my shalograms, I bathe them every day with milk and then water. То же самое, как часто мы делаем абхишеку, или как я провожу абхишеку своим божествам, и я омываю их молоком или водой. Tradition going back to in eons of time. Эта традиция берет
начало с незапамятных времен. So then you bathe the Lord with milk in order to convince him to forgive Indra's mistakes. И ты, пожалуйста, омой его молоком, и чтобы убедить его простить ошибки Индры. Good advice from Lord Brahma, the head of our sampradaya. Хороший совет от Господа Брахма, который является главой нашей сампрадаи. So Surabhi agreed and went along with Indra, Итак, Сурабхи согласилась и пошла вместе с Индрой, where they both appeared in the sky above Vrindavan on Ekadasi day. и там они оба появились в небе над Вриндаваном в день Экадыши. Right above where Krishna was strolling alone along the Govardhan bridge, inspecting it to see if Indra's lightning bolts had caused any damage. It's described like that. Krishna was checking out the mountain to see if Indra's lightning bolts had caused any damage. И это произошло прям над тем местом, где Кришна прогуливался вдоль хребта Говардхана, и как раз он осматривал его, чтобы увидеть, не вызвали ли разряда молний Индры каких-либо повреждений. Now Krishna was aware that Indra was like overhead. Итак, Кришна знал, что Индра парит над головой, где-то над ним. And he was aware that Indra had come to beg pardon for his grave offenses. И Кришна знал, что Индра пришел просить прощения за свои тяжкие оскорбления. So Krishna sat down. И Кришна сел. It's described on a effulgent jeweled throne in a secluded garden beside Govardhan Hill. Описывается, что он был сверкающий драгоценностями трон в уединенном саду рядом с холмом. So Surabhi cow and Indra, they're up in the sky, and they're observing this. И оказывается, что Сурабхи, корова, она наблюдала за всем этим. So Surabhi said to Indra, И затем Сурабхи сказала Индре: "My dear Indra, beneath us is the sacred Govardhan Hill, and what appears to be a newly formed cloud over there is your master Krishna, because Krishna's shime, he's bluish black like a monsoon cloud." Под нами холм Говардхан, а то, что кажется только что образовавшимся облаком, это твой господин, Кришна. So wanting redemption, forgiveness, Indra immediately started to that place with this elephant, Aravata. И, желая обрести прощение, Индра немедленно отправился туда со своим слоном Айраватой. But Surabhi said, "Stop. Но Сурабхи сказала: «Стой! Don't take your royal elephant with you. Go alone in a humble mood and fall down flat like a stick before Lord Krishna." Не бери своего царского слона с собой. Иди один, в смиренном настроении, и упади плашмя, как палка перед Господом. And with a pure heart and sweet words, ask him to forgive you. And I'll come along, I'll accompany you. И с чистым сердцем, и сладкими словами попроси его простить тебя. Я буду тебя сопровождать. So when they arrived where Krishna was sitting, Indra immediately fell down, danda, we say danda, at Krishna's feet, and he started crying. A lot of eyes were crying, 1,000 eyes were crying. И когда они прибыли к тому месту, где сидел Кришна, и Индра, лежа у стоп Кришны, он стал плакать, и слезы текли у него из 1000 глаз. And Mother Surabhi said to Krishna, "The person standing behind me is overwhelmed with grief for his offenses to you. Ashamed of his arrogance and thoroughly repentant, he comes to beg your pardon. Please allow him to submit his petition." Allow him to submit his petition, petitioning the Lord. Сурабхи сказала: «Личность, стоящая позади меня, переполнена горем из-за своих оскорблений по отношению к тебе. Стыдясь своего высокомерия и полностью раскаиваясь, он пришел попросить у тебя прощения. Пожалуйста, позволь ему подать прощение». This is all very instructive. Это все очень интересное So Indra, наставление. he sat up and he folded his hands were trembling like this. The tears were still pouring from his eyes. He was truly repentant.
И у него руки тряслись, слезы катились у него из глаз. Он действительно раскаивался и хотел заслужить So прощения. he made his petition. И он подал прошение. He said to Krishna, И он сказал Кришне: I beg you to purify me by your mercy, so that my pride may not rear its ugly head again, and that I may one day be counted amongst the pure souls who faithfully serve your lotus feet. «Я прошу тебя очистить меня своей милостью, чтобы моя гордость не могла снова поднять свою уродливую голову, и чтобы однажды я мог быть перечислен к чистым душам, которые верно служат твоим лотосным стопам». O master of illusion, please be kind to me. With a sidelong glance you create fortune or misfortune. Please free me from the humiliating impurities that force me to degrade myself. «О повелитель иллюзий, пожалуйста, будь добр ко мне. Одним своим беглым взглядом ты даруешь удачу или невзгоды. Пожалуйста, освободи меня от позорной скверны, которая разрушает меня». So what did Krishna do? И что же Кришна сделал? He forgave Indra. Он простил Индру. Then Surabhi, she called all the spiritual cows of Braja, and they all came together and approached Krishna. Затем Сурабхи позвала духовных коров Раджи, и все они подошли к Кришне. So all the cows of Braja, I don't know how many unlimited cows there, and there's the celestial cow Surabhi. They're there in front of Krishna, and then Krishna, he put his palms together and he said, "Mother, why have you come?" И затем Сурабхи позвала всех коров, бесчисленное коров в Раджа, и они все подошли, и Кришна улыбнулся, сложил ладони и сказал: «Мама, зачем ты пришла?» And Surabhi cow, she said something so wonderful. The whole world should hear. И Сурабхи ответила что-то удивительное, о чем должен услышать весь мир. She addressed Krishna. Обращаясь к Кришне, она сказала: O soul of the universe, I have come to thank you for protecting my offspring from the wrath of he who was supposed to be our protector and kin, meaning Indra. He's supposed to protect them, but he didn't. Она сказала: «О душа Вселенной, я пришла поблагодарить тебя за защиту моего потомства от гнева того, кто должен был быть нашим защитником и родственником». And she concluded, И она пришла к заключению. since Indra tried to destroy the cows of Braja, he's no longer fit to be our king. You protected us from his madness by lifting Govardhan Hill. Therefore, Krishna, you are our real king. Поскольку Индра пытался уничтожить коров Раджа, он больше не достоин быть нашим царем. Ты защитил нас от его безумия, подняв холм Говардхана. Следовательно, ты наш настоящий царь. Therefore, from this day onwards, you shall be known as Govinda, one who gives pleasure to the cows. Govindam Adipurusham Tamam Bhajami. Govinda, one of the most famous names of Krishna. Поэтому с этого дня и впредь пусть тебя называют Говинда, тот, кто доставляет удовольствие коровам. Это одно из известных имен Господа. Then Surabhi said, look, Govinda, Krishna, as Indra gazes at your lotus feet, he is already performing an abhishek with the tears flooding from his many eyes, thus disclosing the way in which he wants to worship you. И затем Сурабхи повернулась к Индре и сказала: «Посмотри, Говинда, глядя на твои лотосные стопы, Индра уже совершает абхишеку, и слезы текут из его многочисленных глаз, указывая путь, которым он хочет поклоняться тебе». As is Ishtadev, Как твой Иштадев, now famously known as Govinda. и как известно теперь как Говинда. So then Surabhi said, please, dear Lord, let us have a coronation ceremony now to install you as Govinda, Lord of the cows. You know, coronations when they install a king. So, dear Lord, let us have a coronation ceremony to install you as Govinda, Lord of the cows.
Далее она сказала: «Пожалуйста, дорогой Господь, позволь нам провести церемонию коронации сейчас и провозгласить тебя Говиндой, повелителем коров». So nicely described. There's like unlimited, very beautiful white Surabhi cows, and the mother of those cows, Surabhi and Indra, all looking at Krishna. So Krishna just makes a gentle smile, and he consents. He says, "So be it. Это удивительно. So be it." Коровы и все другие коровы, Сурабхи, Индра, все смотрели, стояли, и далее с нежной улыбкой Кришна согласился и сказал: «Да будет так». So word of this coronation to install him as, Govinda, Lord of the cows, the word spread like wildfire in Vrindavan. Итак, вести о коронации Кришны, что будет проводиться церемония наречения его Говинды, быстро распространилась. It's described within just lava matra, within a fraction of a moment, the whole sky became thick with the demigods. Exalted sages, celestial damsels, and supernatural beings. All those personalities. Описывается, что через лаваматра, буквально мгновение, небо над головой вскоре стало густо заполнено великими полубогами, возвышенными мудрецами, апсарами и неземными существами. Now all these demigods, exalted sages, celestial damsels, and supernatural beings, they all held gifts in their hands for Krishna, Govinda. И у всех этих возвышенных мудрецов, неземных существ и других личностей, все они в руках держали подношения для Кришны. And some of them came with ingredients for the abhishek. Некоторые из них пришли с ингредиентами для абхишеки. Abhishek means the bathing ceremony. Абхишека означает церемония омовения. And they were all singing very auspicious mantras and devotional prayers, this cacophony, just the whole, everywhere where you could hear transcendental sound vibration from all directions. И все они произносили благоприятные мантры и молитвы преданности, которые смешивались с небесной музыкой в эфире, и происходила такая катафония звуков. Very beautifully described. These auspicious mantras and devotional prayers mingled with the celestial music in the air. И описывается, You can что almost hear it. Mingled with the celestial music in the air. описывается, что все эти мантры и молитвы они смешивались с небесной музыкой в эфире. Вы можете даже слышать сейчас это. And a short distance from where Krishna was sitting, Giriraj Govardhan manifested an elegant throne made of smooth stones inset with jewels. И описывается, что недалеко от того места, где сидел Кришна, Гирирадж Говардхан проявил изысканный трон, изготовленный из гладких камней и инкрустированный драгоценными камнями. Then Brahma, Narada, Aditi, Indra, and the Surabhi cow, they all stood before the Lord and they said, И затем Брахма, Нарада, Адити, Индра и корова Сурабхи предстали перед Господом и сказали: "O Krishna, places of pilgrimage become holy by the touch of your feet and the feet of your servants. We beg permission to bring the waters of the celestial Ganga to mix with the milk of Surabhi's udders." «О Кришна, места паломничества становятся святыми от прикосновения твоих стоп и стоп твоих слуг. Мы просим разрешения принести воды небесной Ганги, чтобы смешать с молоком в имени Сурабхи». And they said, "Dear Lord, is there anything else you desire from us?" И далее они сказали: «Дорогой Господь, есть ли еще что-нибудь, что ты еще желаешь от нас?» Now it's nicely described in these passages from Shastra that Krishna was after all just a small boy, cowherd boy, amidst the controllers of universal affairs. You can imagine these big demigods and personalities. This is a little cowherd boy. Интересно, в шастрах, что из этих стихов и шастр описывается, что Кришна
Ведь он был просто маленьким мальчиком-пастушком, который находился посреди правителей вселенского масштаба. And they're glorifying him with all these words and promises and, gifts. And is there anything else you desire from us, Lord? So Krishna, he just shrugged his shoulders and he said, as you wish. He's just a little boy. Okay, whatever you wish, guys. Интересно. Big demo, okay, whatever. И он просто пожал плечами и сказал, как вы хотите, как вы того пожелаете. So the demigods immediately started preparing this amazing abhishek. И полубоги немедленно начали готовить удивительную абхишеку. And once again, all the wild creatures of the forest, they all assembled to witness the festivities. Wild creatures, they're all devotees, but in that mood, they made a big circle around this whole area. All the animals are there. И далее And the birds, and the insects. дикие лесные звери и другие птицы и другие звери собрались, чтобы быть свидетелями этого празднества. So Krishna is sitting on this self-manifested throne created by Giriraj, and it's described that Varuna held a white umbrella over Krishna. Итак, Кришна сидел на этом самопроявленном троне, который появился из Гирираджа, и Варуна держал над Кришной белый зонтик. And Vayu, trembling in ecstasy, fanned the Lord with the chamara. И Ваю, дрожа от экстаза, обмахивал Господа Чамарой. And the moon assumed the form of a bejeweled mirror. И луна приняла форму украшенного драгоценностями зеркала. And the famous Panchajanya conch shell filled the atmosphere with joy. И знаменитая раковина Панчаджанья наполнила атмосферу радостью. And Lord Vishnu's chakra expanded into many lamps, filling all directions with light. Чакра Господа Вишну распространилась во множество светильников, заполнив все направления светом. You can just close your eyes as we're making this description and just imagine. It's not imagination. Try to see all of this. Вы можете закрыть глаза и представить себе, это не является вымыслом, это является реальностью. Lord Vishnu's lotus, Lord Vishnu's lotus, expanding into many umbrellas to offer the Lord shade. Далее лотос Господа Вишну распространился во множество зонтиков, создающих тень. And Lord Vishnu's club turned into a jeweled table for holding all the bathing articles. Булава Вишну превратилась в украшенный драгоценностями стол для хранения всех принадлежностей для омовения. So then one by one different divine beings started placing ingredients for the abhishek on that table. И далее, один за одним, божественные существа начали расставлять ингредиенты для омовения на этом столе. And who were the first to come forward to offer something for the abhishek? И кто же первым был, кто подошел, чтобы предложить что-то для абхишеки? The personified forms of the sacred oceans, lakes, and rivers, who brought all their waters in jeweled pots. Это были олицетворенные формы священных океанов, озер и рек, которые принесли все свои воды в украшенных драгоценными камнями горшках. Next came Bhumidev, predominating deity of the earth, who offered the finest quality soil. И затем пришла Мать-Земля, которая предложила почву лучшего качества. As well as the best herbs and medicinal plants from her earth planet. И затем лучшие травы, лекарственные растения предложили свои экстракты из Бхуми, из земли. And then great trees like the banyan tree, they offered their leaves. И огромные деревья, такие как бадьяновое дерево, предложили свои листья. And then I read, the gods of the forest offered coconuts. И далее я прочитал также, что боги леса предложили кокосы. Then it's very interesting. As
as the 9 jewels and 8 perfections looked on, the lords of the mountains presented exotic gems. И далее нечто интересное. Я узнал, что пока 9 драгоценных камней и 8 совершенств наблюдали за этим, произошло что-то удивительное. The lords of the mountains, they gave exotic gems. Владыки гор преподнесли экзотические драгоценные камни. And the wives of those mountains gave gold cloth, glittering necklaces, golden lotuses, and the very finest of sandalwood. А их жены дали золотую ткань, сверкающие ожерелья, золотые лотосы и лучшую сандаловую пасту. So this is all going on under the supervision of the 9 jewels and 8 mystic perfections. They're looking on. The 9 jewels and the 8 perfections are looking on. Итак, все это происходило под наблюдением 9 драгоценных камней и 8 совершенств. Supervising this whole thing, the 9 jewels, the 8 perfections, like, who's that? Они наблюдали 9 драгоценных камней и 8 совершенств. Кто это такие? Well, we researched. Когда мы занимались нашими And исследованиями. I'll give you a list of the 9 gems. И я приведу вам список 9 драгоценных камней. And it's also important they're ruling planets. И это также важны их правящих планет. It's interesting. Это интересно. Shrila Prabhupada said to one of my godbrothers one time in Australia, he shared this with me. He said, Prabhupada said, 2 things do not lose their potency in Kali Yuga, gems and mantras. Шрила Прабхупада сказал одному из моих духовных братьев в Австралии, что 2 вещи не теряют своей силы в Кали-югу. Это драгоценные камни и мантры. Gems and mantras don't lose potency even in the age of Kali. Драгоценные камни и мантры не теряют своей силы даже в эпоху Кали-юги. So the 9 gems and the ruling planets are Итак, 9 драгоценных камней и их правящие планеты таковы. the ruby ruled by the sun, Рубин управляется Солнцем. the pearl ruled by the moon, Жемчужина, которой правит Луна. red coral ruled by Mars, Красный коралл, управляемый Марсом. the emerald ruled by Mercury, Изумруд, управляемый Меркурием. the yellow sapphire ruled by Jupiter, Желтый сапфир, которым правит Юпитер. the diamond ruled by Venus, Алмаз, которым управляет Венера. the blue sapphire ruled by Saturn, Синий сапфир, управляемый Сатурном. the heshonite ruled by Rahu, Гесонит, которым правит Раху. and the cat's eye ruled by Ketu. И кошачий глаз, управляемый Кету. These are the 9 jewels overseeing the ceremony. Это 9 драгоценных камней, которые наблюдали за церемонией. And the 8 mystic perfections we're also looking on. И далее 8 мистических совершенств. What are these 8 mystic perfections? И что это? Кто это за такие 8 мистических совершенств? Actually, Krishna refers to them in the Srimad Bhagavatam, 11th canto. На самом деле они описываются самим Кришной в Шримад Бхагаватам в 11 песне. Chapter 15, verses 4 and 5. 15 глава, тексты с 4 по 5. Krishna says, "My dear gentle Uddhava, these 8 mystic perfections are considered to be naturally existing and unexcelled within this world." Он говорит: «Мой добрый Удхава, считается, что в этом мире нет ничего превосходящего эти 8 существующих в природе мистических совершенств». And elsewhere in Shastra they are described. И далее, где еще они описываются в шастрах, I'll mention some of them. и некоторые из них я упомяну. Okay, so let's see, I have to remember now. Oh yeah, Mahima becoming greater than the greatest. Итак, Махима – это способность становиться больше наибольшего. Laghima becoming lighter than the lightest.
Лакхима способны становиться легче самого легкого. Then there's prapti. Prapti means you can acquire whatever you desire from wherever it is. Затем следующее это прапти, когда человек обретает все, что он пожелает с любого места. Prabhupada said one time that his father knew a yogi who could take pomegranates from Afghanistan and bring them to Calcutta. Прабхупада однажды сказал, что его отец знал такого йога, который мог взять гранат из Афганистана и перенести его в Калькутту. Number 4, Prakamya city, where one experiences any enjoyable object, either in this world or the next. Следующее это пракамья ситхи, это где можно испытать любой объект наслаждения в любом мире и либо на том свете. Number 5 is a sita city whereby one can manipulate the subpotencies of Maya. И затем исита ситхи, или посредством которой можно манипулировать вторичными энергиями майя. Interesting, whereby one can manipulate the subpotencies of Maya. Интересно, да, что это посредством которого можно манипулировать вторичными энергиями майя. Then Vashita Siddhi, where one is untouched by anything impure. И васита ситхи, когда человек остается незатронутый разными нечистотами. Then Kamavasayita Siddhi, whereby one can obtain anything to its highest possible limit. You want to get something, but you'll get everything of that available of that product. И далее камава сита ситхи, это посредством которой можно получить все, что угодно, отовсюду до максимального возможного предела. So that's 7 I found. И это 7, которые я обнаружил. And Srimad Bhagavatam, actually, the 11th canto, 15th chapter, 21st verse, Krishna describes an 8th mystic siddhi. И в Шримад Бхагаватам 11, 15, 21 я обнаружил, что Кришна описывает 8-ю мистическую ситху. Monomai si samyoga detam tab anuvayuna. He says, the yogi who has achieved the mystic perfection called svachanda mrityu blocks the anus with the heel of the foot and then lifts the soul from the heart to the chest, to the neck, and finally to the head. Situated within the Brahmarandra, the yogi then gives up his material body and guides the spirit soul to his selected destination. This is Krishna speaking. Итак, Кришна говорит, йог, достигший мистического совершенства, называемого свачанда матью, блокирует задний проход пяткой стопы, а затем поднимает душу от сердца к груди, к шее и, наконец, к голове, находясь внутри Брахмарантры. Йог оставляет свое материальное тело и направляет духовную душу к выбранному месту назначения. This is akin to Kundalini yoga. You could say the same thing with a yogi by his tejas, by his powers. He raises the soul higher and higher. And there's a weak point in the skull here. Like when you're born, there's kind of like a hole here, covered by skin, so that when you come through the womb of your mother, your skull can come together like this to come out. So then that as you grow older, that becomes solid here. There's no longer, but there's a little weak point here. Here on the top of your head is called Brahmarandra. So the yogi takes advantage of that weakness and he pops the soul through that Brahmarandra. And he goes to this desired planet, like in Svargaloka. Итак, здесь описывают кундалини-йога, когда душа постепенно поднимается все выше, выше, выше и поднимается, наконец, к голове, где находится слабая точка. Когда младенец появляется, то в голове, в черепе остается маленькая слабая точка. И вот именно через вот это место йоги, они выводят душу из тела и достигают любого места назначения. It's described in Shastra, it's got a vivid description that sinful people, they leave through the lower portion
of the body. Pious people leave, the soul leaves from the mouth, and transcendentalists, they're capable of leaving from the yogis, they leave from the Brahmarandra. Это описывается в шастрах, что грешные люди, они уходят из этого тела через нижние части тела, нижние отверстия. Благочестивые люди выходят через рот, и йоги, мистики, они выходят через Брахмарандру. I read one time that Srila Bhaktivinoda Thakur was present when his grandfather left this world. Я прочитал, что Шрила Бхактивинод Тхакур присутствовал, когда умер его дедушка. And he wrote that he personally, he was just a young boy, he personally witnessed that his grandfather, by dint of some mystic perfection, because it's also described, great devotees, pure devotees, they have all these mystic siddhis, but they don't generally use them. But he saw his grandfather leave his body through the Brahmarandra, and the soul went from the Brahmarandra and went to the highest destination, I would imagine, Krishna Loka. But he said he witnessed that his grandfather left through the Brahmarandra. И Бхактивинод Тхакур, он лично присутствовал, когда умер его дедушка, и он написал, что лично видел, как его дедушка силой этого мистического совершенства покинул свое тело через Брахмарангу. Getting a little off track here, but мы немного отвлеклись. You know, the 9 jewels and the 8 mystic perfections are watching this whole Abhishek. So, yeah, getting a little detail on who they are. Итак, эти 9 драгоценных камней и 8 мистических совершенств, они наблюдали за этим, и теперь мы понимаем, кто они есть такие. The Bhagavatam can be analyzed from so many different angles. Бхагаватам может быть проанализирован с разных ракурсов, с разных сторон. So they're watching as everyone's preparing for Krishna's coronation to become Говинда, Lord of the Cows. Итак, все они наблюдали за тем, как все готовились к коронации Кришны. So as the Yajna was about to begin, it's described the personified prayers and mantras chanted on alternating high and low notes. Personified prayers and mantras chanted on alternating high and low notes. Итак, дальнейшая подготовка продолжалась по мере того, как олицетворенные молитвы и мантры пели на чередующихся высоких и низких нотах. And as they did so, the god of fire, Agnidev, offered a guru incense. И в это время бог огня предложил благовоние Агуру. And the king of snakes became bejeweled flags surrounding the bathing platform. А цари змей стали флагами, украшенными драгоценными камнями, окружающими возвышение для омовения. An amazing coronation. Это удивительная коронация. And from the sky, demigods vibrated instrumental music, and they sang in a chorus. The demigods, there's 33 million. They all sang in one chorus. И с неба полубоги издавали инструментальную музыку и пели хором. And Surabhi, she contributed the Panchagavya. И Сурабхи пожертвовала Панчагавью. Like the cow has the cow urine, and then the milk, and the ghee, and like that, the dung, Panchagavya. У коровы есть 5 ингредиентов, которые она происходит, и они пожертвовали те Панчагавью. And Lord Brahma provided the Panchamrita. И Господь Брахма обеспечил Панчамритой. And Indra's elephant, Aryavata, he brought water from the celestial Ganges. А слон Индры, он принес воду из небесной Ганги. And all the wives of the demigods, the celestial ladies, they showered an unlimited variety of flowers. И небесные апсары, они сыпали сверху цвета. And the Gandharvas, they danced in the sky as part of a special drama performed by the Apsaras, in which they conveyed meaning with gestures and facial expressions. Everybody had their part to play. И пока Гандхарвы танцевали в небе, как часть особого спектакля, исполняемого апсарами, в котором они придавали смысл жестам и мимиками.
This is all preparation. It hasn't started yet. Это все была подготовка. Сама церемония еще не началась. So when all the items for bathing were ready, Итак, когда все предметы для омовения были готовы, Lord Brahma ordered the Abhishek to begin. Господь Брахма приказал начать абхишеку. And he looked to Indra for his confirmation. И он посмотрел на Индру для того, чтобы получить от него, They're both described sometimes as chief of the demigods. потому что описывается, что они оба являются Interestingly enough, Indra was, embarrassed by his offenses, so he hesitated to give his blessings to start the ceremony. И Индра, сконфуженный своими оскорблениями, не решался дать своего благословения, чтобы начать церемонию. But it's described that Aditi and the other ladies, they encouraged him. Come on, Indra, give your blessing. We got to start this ceremony. So he consented. With the movement of his eyebrows, that's how he consented. Но воодушевленный Адити и другими благородными женщинами, он дал свое согласие на начало омовения таким движением своих бровей. And at that point, out of spontaneous affection for Krishna, the Surabhi cow created a lake with her milk. И в этот момент из спонтанной привязанности к Кришне корова Сурабхи создала озеро из своего молока. Then Brahma started the worship. Затем Брахма начал поклонение By washing Krishna's feet with water from sacred rivers that were mixed with his own tears. омывая стопы Кришны водой священной реки, и которые были смешаны с его собственными слезами. And then he offered Madhuparka and Tambula, all the time chanting Krishna's sweet holy names. И затем он предложил Мадхупарку и Тамбулу, при этом все время повторяя имена Кришны. And then the ladies of heaven were invited to be the first to bathe Krishna. И затем небесные женщины были первыми, кто омыл Кришну. That included Surabhi because she's mother cow, and then she was followed by Arundhati, then Parvati, then Gayatri, then Aditi, then Sarasvati, then Svaha, and then others. И начала с Сурабхи, и за ней далее уже последовали Анурадхати, Парвати, Гайатри, Адити, Сарасвати, Сваха и другие. And the 5 substances that were used to bathe Krishna all included Surabhi's milk. И 5 составляющих, которые они использовали, включали молоко Сурабхи. So then while all these mothers were bathing Krishna and they were throwing fragrant powders on his body and rubbing different oils on his body. И затем, пока все эти матери смазывали тело Кришны ароматными порошками и маслами, the men were called for, the demigod men were called for. далее полубогов мужского пола позвали. It was their turn. А пришел их черед. So Brahma, Indra, Kumaras were included, Saptarishis, Narada, and many other elevated personalities. They bathed Krishna to their heart's content. Sometimes when we're doing abhisheks, right, we get to pour a little bit, and then hurry up, there's so many others. But in this ceremony, it's described that all these illustrious personalities, they bathed Krishna to their heart's content. И далее Брахма, Индра, Кумары, Саптариши, Нарада и многие другие омывали Кришну, сколько их сердцу было угодно. Потому что когда мы совершаем абхишеку, то у нас есть определенное время, но в этот момент им было предоставлено сколько их сердцу угодно времени. Now, I've only mentioned a few of the ingredients that were used in this most auspicious ceremony. Я привел всего лишь несколько ингредиентов, которые присутствуют в этой самой благоприятной церемонии. But even the Shastra doesn't give details of all the ingredients that were used in this Abhishek of Krishna at his coronation. Но в шастрах приводятся также детали всех ингредиентов, которые присутствуют на этой абхишеке церемонии. But I found a very interesting verse which describes that whatever was required was provided. И я обнаружил интересную вещь, что все, что бы ни требовалось для абхишеки, все появлялось. And I quote, by the powerful presence of the fulfillers of wishes,
Who were the fulfillers of wishes? Kamadhenu, Kalpataru, and Chintamani. By their presence, whatever was required for the Abhishek magically appeared. Kamadhenu, Kalpataru, and Chintamani. So beautiful. Magically appeared. Благодаря могущественному присутствию исполнителей желаний, таких как Камадхену, Калпатару и Чинтамани, все, что бы ни требовалось для Абхишеки, как по волшебству, проявлялось. Kamadhenu means the cow just gives unlimited milk, like Sarabi. Kalpataru is the desire trees, and Chintamani is the dust or the stones of Vrindavan. They're all wish-fulfilling personalities. Итак, Камадхену — это коровы, которые исполняют желания. Далее Калпатару — это деревья желания. И Чинтамани — это пыль Вриндавана. И все эти личности, они могут исполнить любые желания. By their mercy, nothing's lacking in the spiritual world. По их воле в духовном мире не нуждается ни в чем. So Krishna reciprocated with the enthusiastic demigods by acknowledging their offerings, and he was sometimes smiling and just glancing at them in pleasing ways. It was a very pleasant ceremony. Итак, Кришна отвечал взаимностью восторженным полубогам, кивая на их подношения, улыбаясь и глядя на них с удовольствием. Это была приятная церемония. You know, this is all the demigods actually doing this whole affair. It's just the demigods, because Indra is a devata, and all the devatas came and to observe him and see how he's asking for forgiveness and installing Krishna as Говинда. So it's all a demigod thing. Итак, все это была деятельность полубогов, которые собрались для того, чтобы посмотреть, как Индра просит прощения, и поэтому это все относилось к полубогам. So, although Krishna is acknowledging the offerings and smiling and glancing in pleasing ways, it's described, but in his heart, he was just anxious to get back with the cowherd boys. All this formal worship. He just wanted to be back with his friends. Herd the cows, wrestle in the sand, have lunch. This is Braj. И несмотря на то, что Кришна кивал на их подношения, улыбался и глядел на них с удовлетворением, но в своем сердце Кришна очень хотел воссоединиться с мальчиками-пастушками, потому что это Врадж. Aishvarya above, all in veneration, the devatas are worshipping like that. Krishna just thinking, I just want to get back with my friends, hurry up. Все это Ашварья Бава, когда поклоняется с благоговением и почтением, она его не интересовалась. Он просто хотел вернуться к своим друзьям. I found one verse which describes that. Я нашел один замечательный стих, который описывает это. And I quote. Я процитирую. The Abhishek was performed strictly according to the scriptural injunctions, but all the formality and reverence of the demigods did not please Krishna as much as the Brajabasi's spontaneous love. Shri Vrindavan Dham ki, the playground of God ki. Абхишека проводилась в строгом соответствии с наставлениями священных писаний, но все формальности и благоговения полубогов не так нравились Кришне, как спонтанная любовь Браджаваси. Isn't that beautiful? Представляете, как замечательно? What Шрила Прабхупада introduced us to. С чем нас Шрила Прабхупада познакомил? Nevertheless, Krishna did not want to disturb the demigods' happiness by ignoring their worship. Тем не менее, Кришна не хотел нарушать счастье полубогов, игнорируя их поклонение. After all, they're also devotees trying to serve him through regulated devotion, like we do right now at our stage of devotional service. В конце концов, они тоже были преданными, пытающимися служить ему, хотя и, так сказать, с регулируемой преданностью, как и мы. So he patiently let it go on, and he liked the name Govinda. Namo Brahmanya Devaya, Go Brahmanya Hitaya Cha, Jagaditaya Krishnaya, Govindaya Namo Namaha. Two things are particularly dear to the Lord, the Brahmins and the cows. И Кришна терпеливо ждал, и также ему нравилось это имя, Говинда. Это тот, кто защищает браманов и коров. The Brahmanas, because in the Lord's absence from this planet, they continue preaching the absolute truth.
Браманы, потому что Dharma. в отсутствии Кришны планеты, они продолжают проповедовать абсолютную истину и защищают дхарму. But even so, the cows are more dear to Krishna than the Brahmanas, because in Vrindavan, Krishna doesn't spend his day with the Brahmins. He spends the whole day with the cows. Но коровы даже важнее остальных, потому что Кришна проводит целый день с коровами, а не с кем-либо другим. So devotees love to call Krishna Говинда. И поэтому преданные любят обращаться к Кришне, называя его Говиндой. So we'll move on here. И дальше мы двинемся дальше. When the bathing was complete, a few young girls dried Krishna's limbs and hair. Когда церемония уже была закончена, то несколько молодых девушек высушили конечности и волосы Кришны. These are demigod girls. Это были полубоги девушки, They're all in bliss. и все они были в блаженстве. Then directed by Parvati, they neatly dressed him with the best of garments and ornaments. И затем, под руководством Парвати, они аккуратно одели его в лучшую одежду и украшения. Now bear in mind, Krishna in Vrindavan, he dresses very simply as a cowherd boy. He's got a dhoti, a turban, a few ornaments and a garland. И помните, пожалуйста, что Кришна во Вриндаване, он привык одеваться просто, как мальчик-пастушков. Just like when you're with your friends, you dress casually. Хоти, тюрман, украшения и гирлянды. Когда вы с друзьями, вы очень по-простому одеваетесь. But the demigods were worshipping him as the supreme lord, so they dressed him in the opulence of a king. Но полубоги поклоняются ему как верховному Господу, и поэтому они одели его в роскошные одежды царя. They dressed him in a fancy jacket Они одели его в элегантный жилет with many strands of pearls, с множеством нитей жемчуга, sparkling rings and a royal belt, сверкающими кольцами и королевским поясом. chintamani ankle bells. И они одели его на лодыжки колокольчики чинтамани. And get this, И сделали еще это. shoes set with gems from every corner of the universe. Туфли, украшенные драгоценными камнями со всех уголков Вселенной. Krishna doesn't wear shoes in Braj. Кришна во Вриндаване, во Враджи не He's носит a обувь. cowherd boy. He goes Он barefoot everywhere. пастушок, он босиком везде ходит. And thank him that he does that, because then we see his footprints in the dust of Braj, and devotees see the footprints, they go into ecstasy. И это мы благодарим его, потому что когда он ходит босиком, он оставляет отпечатки стоп. И когда преданные видят эти отпечатки стоп, они приходят в состояние экстаза. So then after offering Krishna another seat beneath a tree, Brahma began chanting elaborate mantras. И затем, предложив Кришне роскошное сиденье под деревом, Брахма начал повторять сложные мантры. And he worshipped Krishna with 16 items. И он поклонялся Кришне 16 предметами. And then Затем Lord Shiva brought forth a small boy who was the personified form of the Gopal mantra, who had come to empower Lord Brahma. Шива вышел вперед Personified form of the Gopal с mantra. маленьким мальчиком, который был олицетворением Гопала мантры. So when the worship was complete, Brahma sat in the lotus posture. И затем, после завершения поклонения, Брахма сел в позу лотоса. And he fixed his 8 eyes in meditation on Krishna's transcendental form. И сосредоточил свои 8 глаз в медитации на Господа. This and nothing else is meditation. Это и ничто другое было его медитацией. It's the perfection of meditation. Это совершенство медитации. So at that point in the coronation, other demigods came forward to offer Krishna special gifts. И затем другие полубоги пришли предложить Кришне свои дары. And for your pleasure, dear devotees, I will mention some of those gifts, because all these details are just the source of happiness for us. One day they'll be the source of ecstasy, but even now, as aspiring devotees, these details are the source of such happiness. И для вашего удовольствия, дорогие преданные, я перечислю некоторые из них, потому что это является источником радости. So, number one, the personified form
of the milk ocean brought forward white conch shells for Krishna. Итак, первое. Олицетворение молочного океана принесло белые раковины. Number 2, the goddess of Kailash presented a crystal lota. Вторая вещь, это богиня Кайласа подарила хрустальную лоту. Number 3, the goddess of the Himalayan mountains offered a tray of aromatic wild flowers. Третья богиня Гималаев предложила поднос с ароматными полевыми цветами. Number 4, Четвертый. the forest fairies brought a mouth freshener of nutmeg, cloves, and different spices. Lесные феи принесли освежитель для рта из мускатного ореха, гвоздики и душистого перца. The earth goddess brought a gift of assortment of natural scents, Богиня земли flavors, принесла ассортимент натуральных ароматов. and some demigods brought an a flower ornament made from Indra's personal flower garden. Некоторые полубоги принесли украшения, сделанные из цветов из сада Индры. Indra's wife offered tambula made with golden pan leaves. Супруга Индры поднесла тамбулу из золотых листьев пана. And Svaha, she gave a brilliant ghee lamp. И Сваха дала сверкающую лампаду ги. Other gods and goddesses presented endless offerings of love. Другие боги и богини представляли бесконечные подношения любви. And then Lord Shiva, he came forward. What did Lord Shiva give? И затем Господь Шива пришел. И что же дал Господь Шива? I'll give you a moment to think. Я дам какое-то время подумать. What did Lord Shiva give? Что же мог дать Господь Шива? He gave a flute he had carved for Krishna with his own hands. Он дал флейту, которую он вырезал ее своими руками. What? Lord Shiva, he carved a flute with his own hands and he gave that to Krishna. Господь Шива вырезал флейту своими руками и подарил ее Кришне. And it's written that this gift particularly caught Krishna's attention. И описывается, что именно этот подарок особенно привлек When внимание Кришны. he saw it, he raised his eyebrows. Oh, and he playfully put it to his lips. Когда он увидел ее, его брови поднялись, и он игриво приложил ее к губам. And he played a particularly sweet melody that he came up with, which just delighted the demigods. И он заиграл на ней сладкой мелодией и тем самым обрадовал полубогов. And even more so, И еще более, it showed his spontaneous gratitude to Lord Shiva. он выразил свою спонтанную благодарность Господу Шиве. So finally, Indra and Brahma came together and they painted artistic tilak on Krishna's forehead. И, наконец, Индра и Брахма вместе нарисовали художественную тилку на лбу And then, Кришны. overwhelmed with bliss, the king of heaven, Indra, he placed a lavish crown on Krishna's head and declared, "You are the king of kings." И затем, охваченный блаженством, Царь Небес возложил на голову Кришны роскошную корону и провозгласил: «Ты царь всех царей». And then a silence fell upon all the demigods. И затем воцарилась тишина среди всех полубогов. Even the many creatures of Braja, Даже среди всех жителей. remember, who had all been observing this event from nearby bushes and trees, they became completely quiet. Birds were not chirping, insects weren't flying, deer weren't making, everyone was going, what's going to happen next? И даже многие живые существа в Радже, которые наблюдали за происходящим со стороны, это с ближайших деревьев и кустов, все затаили дыхание, чтобы услышать, что же будет дальше. You could hear a pin drop. Все затихло, и можно было услышать, как падает иголка. What could be the conclusion of such an amazing coronation ceremony? Какая же будет кульминация всей этой замечательной церемонии? Then Indra stood up Затем Индра встал, and he proclaimed, и он провозгласил: "The most glorious realm in the spiritual sky is Goloka, the eternal home
of innumerable gopis, gopas, and cows. And because you, Govinda, rule over and protect them, you now bear the name Govinda. Самое славное царство духовного неба — это Галока, вечный дом многочисленных гопи, гоп и коров. И поскольку ты правишь и защищаешь их всех, ты носишь имя Говинда. O Lord, you are also the protector of the demigods, humans, and cows of this world. Now let us finally coronate you with this name, Govinda. О Господь, ты также являешься защитником полубогов, людей и коров этого мира. А теперь позволь нам короновать тебя именем Говинда. So the acharyas write at this point И Ачарья описывает этот момент. that the name Govinda can be understood in different ways. Имя Говинда можно растолковать по-разному. Number one, Первое. a lot of numbers today. Много численных у нас сегодня. One, Go means cows, Го означает коровы. and Vinda can mean to protect. И Винда может означать защищать. So in that sense, Govinda means the protector of the cows. И в этом случае Говинда означает защитник коров. Lord of the cows or protector of the cows. Господин коров или защитник коров. And when Go is taken to mean Shvarga or heaven, then Govinda means one who enjoys the position of Indra. Because Indra was supposed to protect the cows, but he didn't. So now Krishna is protecting. So he enjoys the position of Indra. И когда Го понимается как сварга или рай, тогда Говинда означает тот, кто наслаждается положением Индры. And number 3, they write, И номер 3 они пишут. when Go is taken as Ga, it means senses. In that sense, Govinda means one who protects or nourishes Vind, the devotees, by attracting their senses. И когда Го принимают за Га, это означает чувство. То в этом случае Говинда означает тот, кто защищает или питает винд преданных, привлекая их чувства. But particularly in this pastime and very much in the hearts of all Gaudiya Vaishnavas, Govinda means that he's the protector of the cows. Но для сердца Гаудия Вайшнавов Говинда означает тот, кто защищает коров. Who are an integral part of Krishna's Vrindavan Leelas, and their cousins, Prabhupada said on this earth, the cows are the cousins, they play a very important role as well as to the maintenance of human society. И они играют очень важную роль в человеческом обществе. I heard Prabhupada say one time in Geneva, Switzerland, that if a man has an acre of land and a bull and a cow, he can meet all his economic necessities. Я помню, как Шрила Прабхупада сказал однажды в Женеве, что если у человека будет акр земли и корова и бык, то он может удовлетворить все потребности, в которых он может Then he was нуждаться. stressing how important yajna is in human society. You know, we have to give thanks to the Lord for even the air we breathe, the land we walk on, the food that we eat. So we have to, yajna means, yajna vaivishnu, to thank Krishna, and essential ingredient in yajnas is the grains, which the bull helps produce. So cows are so auspicious. И далее он говорит, что чтобы жить в этом мире, необходимо совершать ягью, говорить спасибо полубогам. И чтобы совершать ягью, необходимо зерно. И зерно получается благодаря быкам. Поэтому коровы-быки являются очень важной составляющей человеческого общества. And on a morning walk, where we passed by some cows one time in France, I heard Prabhupada say, just to look at the cow brings peace of mind. И я помню, на одной из утренних прогулки мы проходили мимо коров, и Шрила Прабхупада сказал, просто глядя на коров, можно получить покой в уме. So nice to hear how the demigods organized this coronation and gave Krishna the name Govinda. И очень интересно наблюдать за тем, как полубоги устроили всю эту церемонию и дали имя Кришны Говинда. So as soon as Indra had made this proclamation, it's described that flowers fell gently from the heavens.
Как только царь Индра провозгласил это, описывается, что цветы нежно посыпались с небес, gradually filling the sky and all the space below, постепенно заполняя небо и все пространство внизу, until it felt as though there was hardly room left for air. So many flowers, you couldn't breathe. пока не стало казаться, что для воздуха почти не осталось места. Столько много было цветов, что невозможно было дышать. And at the same time, И в то же самое время, this is really beautiful, это очень красиво, celestial voices joined the chorus of attending demigods, all softly repeating Govinda, 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 until the sublime resonance of that name echoed in the valleys and throughout the universe. Celestial voices joined the chorus of attending demigods and softly repeating Govinda, 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 until the sublime resonance of that name echoed in the valleys and throughout the universe. Wow. Небесные голоса присоединились к хору присутствующих полубогов. Все тихо повторяли «Говинда», пока возвышенный резонанс этого имени не разнесся эхом в долинах и по всей Вселенной. And it's described that Krishna's beauty lit up all the directions as his sweet fragrance permeated the entire earth planet. И красота Кришны озарила все направления, а его сладкий аромат пропитал землю. And then it's written, И далее написано, as a result of this coronation ceremony, как результат этой церемонии коронации in this Surabhivan forest, в этом лесу Сурабхиван, they created the auspicious Govinda Kund with the milk and the Ganges water, etc. они создали эту Говинда-кунду из Ганги и And the других chanting of ингредиентов. Krishna's sweet holy names and the association of so many devotees. Они повторяли сладкие имена Кришны и общались с замечательными преданными. That for a short time, this auspicious downpour of mercy transformed the entire earth into Vaikuntha. И на короткое время этот благоприятный поток превратил всю землю в Вайкунху. And then what happened? И далее что произошло? The waters of the oceans, lakes, and rivers became transparently clear. The sun, moon, and stars glowed very pleasingly, and the many varieties of air moved about gently, giving relief to all. Вода в океанах, озерах и реках стала прозрачной. Солнце, луна и звезды светились очень приятным светом, и многие разновидности воздуха приятно дули, принося всем облегчение. So I was curious, what does it mean, different varieties of air? И мне стало интересно, что это значит разновидности воздуха. So I found a description of the varieties of air. И я нашел описание разновидностей воздуха. There are three different definitions. Три разных определения. Number one, the cosmic winds of outer space. Первое – это космические ветры в космосе. The air within the lower atmosphere. Воздух в нижних слоях атмосферы. And the 10 kinds of air within the body. И 10 видов воздуха в теле. There you go. Seek and you shall find. Итак, кто ищет, тот найдет. Then it's described. И далее описывается. Certain things happen as an aftermath. Некоторые вещи произошли после того. Basically, it's just this glorification of Krishna. В сущности, это прославление Кришны. The very same things I would say, to take an educated guess, that if we flood the world with the yagya of this age, which is Sri Krishna Sankirtan, if we flood the world with the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, I would not be surprised to see or to expect that these same natural beauties and would appear before the people of this earth planet if the whole world chanted Hare Krishna, because this is the yagya for this age.
See what we can do? We can change the world, Prabhus, by spreading the chanting of just those three words, Hare, Krishna, and Rama. But we have to have faith in those, not to have faith in the Maha Mantra, that it can do it. And then we can change the world. And the world needs to be changed. Я бы сказал, что то же самое может произойти, если мы наполним мир воспеванием святых имен. Я бы не удивился, увидев, что весь мир смог бы увидеть эту естественную красоту, если бы весь мир повторял святые имена, поскольку эта ягья предназначена для этого века. Если мы будем распространять эти три слова с верой, у нас должна быть вера в Махамантру, и тогда мы сможем изменить мир, и этот мир нуждается в изменениях. And what would we do? И что мы тогда будем делать? If we could do that, если мы это сможем сделать, or maybe after many lifetimes of serving the Sankirtan movement, we can achieve that for Prabhupada's pleasure. и, может быть, через несколько жизней занятием санкиртанной деятельностью мы можем достичь этого по милости Шрилы Прабхупады. What would we do? Для удовольствия Шрилы Прабхупады, чем мы займемся? We turn to Srila Prabhupada and we say, Srila Prabhupada, mission accomplished. Мы What's your повернемся, next order? мы повернемся к Шриле Прабхупаде и скажем: Шрила Прабхупада, миссия выполнена. Какой Where у would вас you- следующий указ? Where would you like us to go now within the three worlds to continue the Sankirtan movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu? Куда бы вы хотели, чтобы мы отправились в этих трех мирах, чтобы дальше выполнять миссию Господа Чайтаньи This is the Махапрабху? mood of the proper disciple. Это настроение хорошего ученика. So then a further description is given as what happened after this coronation. И далее приводится другое описание, что произошло на этой церемонии коронации. Again, I'll give numbers. И опять я приведу число. All natural disturbances stopped. Прекратились все неблагоприятные природные явления. Kings gave up their mutual enmity, meaning their disregard or this envious spirit between each other. Цари, Kings, all politicians gave up their mutual enmity. цари отказались от взаимной вражды. Trees continuously sprouted fresh flowers, twigs, and leaves. Didn't matter what season it was. На деревьях проросли свежие цветы, веточки и листья, вне зависимости от того, какое было время года. And the mountains, along with their animals and trees, were all delighted. И горы, а также их животные и деревья пришли в восторг. And very interestingly, И очень интересно. the overwhelming joy of the world was mostly felt by Govardhan Hill, who began to melt in ecstasy. Неописуемую радость мира ощутил больше всех холм Гавардхана, который начал таять от экстаза. Just seeing how auspicious everything had become, the overwhelming joy of the world, Giriraj felt that very much, and he began to melt in ecstasy. Seeing how Krishna was glorified and everyone benefited from it, he melted in ecstasy. Видя, как Кришну прославляют и как все получают от этого блага, Гавардхан стал таять от экстаза. And as a result, the demigods began to sink into Giriraj's now soft stones, because he's melting, right? So the demigods are starting to sink into the ground. И в результате полубоги начали тонуть, теперь уже в мягких камнях Гирираджа. And unable to find a secure footing, they were confused what to do. So what did they do? They looked helplessly towards Krishna and said, Krishna, help, rescue us, помоги. Не имея возможности устойчиво стоять на ногах, они не понимали, что им делать. Они беспомощно смотрели на Кришну, чтобы он спас их. И обращаясь: Кришна, помоги. So what did Krishna do? И что же сделал Кришна? Krishna placed his hand on Giriraj and reassured him by his touch. So Giriraj, Govardhan, controlled his ecstasies and his surface became firm again. Wow. Кришна возложил руку на Гирираджа и успокоил его своим прикосновением. И Гирирадж
сдержал свой экстаз так, что его поверхность снова стала твердой. And there was one final artik that had to be performed. И затем еще одно финальное арати, которое необходимо было совершить. It's like when we have John Mastami, the final ceremony of the night is the artik. So now there's an artik. So everyone turned to Lord Shiva. You do the artik, И Lord затем, Shiva. как у нас на праздниках, в конце происходит You're the Lord's best devotee, it said. Vaishnavanam yata shambhu, Bhagavatam says. церемония арати. И все обратились к Господу Шивы и сказали: «Ты проведи церемонии арати, ты лучший среди всех». So Lord Shiva put aside his snake ornaments. Господь Шива отложил свои знаменитые украшения, гирлянду из змей. He took off his skull garland. Он отложил в сторону свою гирлянду из черепов. He washed off the ashes, smeared all over it, the crematorian ashes. He took them all off his body. Смыл пепел, размазанный по всему телу. He put on fresh tilak. Он наложил, поставил свежую тилаку And new tiger skins. и надел новые тигриные шкуры. And in the presence of all those devatas and illustrious personalities, he very happily performed the final artik for the coronation ceremony where Krishna became Govinda, protector, Lord of the cows. И он с радостью предложил заключительное арати Говинде. And a little detail is given of that artik ceremony. И некоторые детали приводятся этой церемонии. Shiva worshipped in that artik ceremony. He utilized pure fragrant clay. Господь Шива использовал в этой церемонии чистую ароматную глину, The finest incense, самые лучшие благовония, kusha grass, затем кушаграс, an elegant ghee lamp, изящную лампу ги, sweet-smelling scents, сладко пахнущие ароматы, numerous mantras, многочисленные различные мантры, following which he sounded a conch shell, ooh, triumphantly. и после чего он победно затрубил в раковину. But it wasn't over. Но это еще был не конец. Krishna consciousness is never over, it's eternal. Сознание Кришны, оно не имеет конца, оно вечное. Then the wives of the demigods, they took turns. И затем жены полубогов They начали all предлагать. offered arti with ghee lamps, Они по очереди предложили арати с лампадами ги, while Narada Muni sang songs about Krishna's lifting Govardhan Hill. в то время как Нарада Муни пел песни о том, как Кришна поднял Говардхан. Then Indra presented the Lord with a tray of sweets, Затем Индра подарил Господу поднос со сладостями, prepared in the kitchen of the devatas and from the milk of heaven's cows. которые были приготовлены на кухнях полубогов из молока небесных коров. It's said that Krishna didn't reveal his thoughts to the demigods, Говорится, что Кришна не был откровенен с полубогами. but he didn't find even the best treats of sweets of heaven as good as Vrindavan's candies, especially those made by Vrindavaneshwari Shrimati Radharani. Their best sweets didn't compare to Radharani's candies. She offers Krishna. Но для него даже самые лучшие райские угощения не были такими же хорошими, как сладости Враджа, а особенности те, которые сделала сама Шримати Радхарани. And that coronation ceremony was now concluded, just like, well, this lecture is also almost concluded as well. Затем церемония. Unfortunately, we like to go on for hours, but we have other duties to do today. Затем церемония, коронация была завершена, так же, как и завершается наша лекция. К сожалению, нам нужно заниматься другими обязанностями. So Lord Brahma distributed Mahaprasad to everyone. Затем Господь Брахма раздал всем Махапрасад. And then he did something really amazing. И затем он сделал что-то очень удивительное. He requested all the desire trees, the Kalpavriksha trees, and Chintamani gemstones to award a priceless gift to each and every guest.
Затем он попросил все деревья желаний и драгоценные камни Чинтамани вручить драгоценные подарки гостям. And finally the demigods, they circumambulated Говинда, chanting his holy names. И, наконец, полубоги обошли Говинду, воспевая его святые имена. And after offering him respectful obeisances, they all ascended into the clouds above and they left. All the devatas left. И, предложив ему почтительные поклоны, они поднялись на небеса и затем исчезли. Only Surabhi and Indra remained to await, Krishna's final order. Because they originally were the two ones, remember? Surabhi and Indra are hovering above Vrindavan as Krishna's checking out the hill to see if Indra's thunderbolts. So those two remained. И только Сурабхи и Индра остались в ожидании последнего приказа Кришны, потому что, вы помните, все началось с того, как они пришли, когда Кришна осматривал, не повредился ли хум Говардхан. So Krishna took the opportunity to say to Indra. И Кришна использовал возможность, и сказав Индре. He said, Indra, I stopped the sacrifice to favor you. Therefore, do not remain envious of me upon your return to Svargaloka, but enjoy your position carefully without again becoming bewildered by wealth. Кришна сказал Индре: Индра, я остановил жертвоприношение ради твоего блага, поэтому не продолжай завидовать мне по возвращению на Сваргу, а с осторожностью наслаждайся своим положением, не позволяя богатству снова сбить тебя с толку. And Indra replied, И Индра ответил: Govinda, by the grace of Surabhi, Lord Brahma, and the other demigods, my first purpose for coming here has been fulfilled. I have rid myself of sins by overseeing your coronation. Индра ответил: Говинда, милостью Сурабхи, Господа Брахма и других полубогов, моя главная цель прибытия сюда была выполнена. Я избавился от грехов, наблюдая за твоей коронацией. My heart is gladdened by your extraordinary chivalrous spirit, your endeavor to protect your devotees, your firm determination, and your steadiness in lifting Govardhan Hill. Мое сердце радуется твоему необычайному рыцарскому духу, твоему стремлению защитить твоих преданных, твоей твердой решимости и твоей стойкости в поднятии холма Говардхана. Then Indra bowed down before Krishna. Затем Индра поклонился Кришне, And along with Surabhi, he circumambulated Krishna. и вместе с Сурабхи обошел вокруг Кришны, And then joined the other demigods on their way to the heavenly planets. и затем присоединился к другим полубогам на райских планетах. Wow. Now, a little bit more. Так, еще немного. While the demigods were just finishing up this whole ceremony and just about to leave the area, it's described that Krishna's cowherd boyfriends, who had been tending the cows without Krishna, they happened to approach the site of that coronation. И вот пока полубоги уже заканчивали поклонение Говинды и стали уходить с этого места, случилось так, что друзья Кришны, мальчики-пастушки, которые пасли коров без Кришны, они направились к месту коронации. And it's written that from a distance, the boys could see some, quote, very unusual yet dignified beings having a festival with their friend Krishna, the boys' friend Krishna, at the center of the attention. The boys became really curious, like, who are those people? Издалека мальчики могли видеть, как некоторые очень необычные, но достойные существа устроили праздник, и с другой стороны Кришна был в центре внимания. So they decided to check it out. So they moved a little bit faster to see what is this going on here, Govardhan Hill. Это вызвало у них большое любопытство. Им хотелось больше узнать, что там происходит на холме Говардхан. But by the time they arrived, the demigods had departed. Но к тому времени, когда они дошли, полубоги уже покинули это место. It's described leaving many of their personal belongings scattered throughout the forest because they didn't want to delay Krishna's pastime. They had to collect it all, put it together.
they felt Krishna had to go back to his Braja Leela, so they just left. И они оставили после себя много личных вещей. Они не хотели как-то задерживать Кришну, и поэтому они просто ушли, оставив много вещей. So when the cowherd boys reached Krishna, they embraced him and they smelled his head. So some of the demigods don't do. They don't embrace Krishna or smell his head, but the cowherd boys do. Shri Brajavumi Shri Vrindavan Dham Ki. Поэтому, когда пастушки достигли Кришны, они обняли его и вдыхали аромат его головы. And the boys are looking around, and they see this royal parasol, this red umbrella decorated with jewels and gold, and many of the gifts Krishna had been given at the ceremony, they're all scattered around. The boys are looking like, you don't see things like this in Vrindavan. They got bewildered. Но потом они заметили королевский зонт, множество подарков, преподнесенных Кришне во время церемонии, и также много других вещей полубогов, и они действительно растерялись. So they said to Krishna, И они сказали Кришне: Krishna, who were those beings? What were they doing? How did you come by all these gifts? Who's the owner of all these strange things? Они сказали Кришне: кто были эти существа? Что они делали? Как ты получил эти дары? Кто хозяин всех этих странных вещей? But Krishna didn't want to tell them the truth Но Кришна не хотел рассказывать им правду of the demigods' visit, о визите полубогов, because he was afraid if his friends discovered his true identity as the Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, the respect they would then offer him would overshadow their natural love for him. Он боялся, что если его друзья узнают о том, кто он на самом деле, то уважение, которое они тогда бы стали ему оказывать, затмило бы их естественную любовь к нему. Isn't that sweet? Как это сладко, да? So Krishna playfully distracted his friends by decorating them with some of the ornaments that were there, that he'd received from the day. He just kind of distracted them. Didn't answer the question, just, let them play with all the stuff there. Поэтому Кришна игриво отвлекал своих друзей, украшая их украшениями. And Yogamaya Purnamasi, she kept the boys, quote-unquote, covered by her spiritual potency so they could enjoy very intimate, spontaneous love with God. И Майя, она покрыла сознание мальчиков, чтобы они не могли понять, что Кришна является верховной личностью Бога. And luckily the boys, they were just happy to, talk and joke and laugh amongst themselves with Krishna. И, к счастью, мальчики были рады просто разговаривать, шутить и смеяться между собой. They're slapping Krishna on the back and hugging him and, joking with him, Знаете, making fun of him. He's saying something back. Они стали Boys. Мальчишки, они стали похлопывать Кришны по спине, они стали шутить с ним. Now, meanwhile, the demigods are ascending to Svarga. Тем временем полубоги издалека с удивлением смотрели And by their very developed senses, they look back on the Earth planet, and they see, they see Krishna and his friends acting like this, and they're just, it's described, gazing in wonder how Krishna's childhood friends were playing so spontaneously with him. И они смотрели на них, и как друзья детства Кришны спонтанно играли с ним. They thought that their coronation of Krishna was the perfection of their spiritual desires. But soon they realized that the playful pastimes of Krishna and his friends, that was all in a class of its own. Way beyond what they could really understand. But they could understand this is something, it's in a class of its own. This spontaneous love of Krishna. Они подумали, что их коронация Кришны была совершенством их духовных желаний. Но вскоре они поняли, что забавные игры Кришны и его друзей были на абсолютно другом уровне.
Vrindavan's in a class of its own. Вриндаван является уникальным местом. And anyone who comes here can sense that. И каждый, кто посещает Вриндаван, может почувствовать. Even newcomers, they get the sense there's something special about Braj. Даже новички, которые впервые приезжают, они могут понять, что что-то It's особенное not the во kingdom Врадже. of God, it's the playground of God. Это не является царством Бога, это является местом игр Бога. So finally Krishna said, В конце концов, наконец Кришна сказал: friends, we've delayed too long, let's go home. Друзья, мы слишком долго задержались, давайте пойдем домой. And Krishna and his friends and the cows, they started back to Nandagram. И Кришна, его друзья, и коровы отправились обратно в As they're Нандаграм. leaving, the boys are picking up some of the paraphernalia left by the demigods. И мальчики подбирали кое-что из принадлежностей, оставленные полубогами. What's the paraphernalia of the boys? You know, it's flowers and a bugle for blowing, a stick, some minerals to decorate their face. Here's the paraphernalia of the demigods, like amazing stuff. Параферналии мальчиков обычно это цветы, рожки, палки, украшения для лица, а тут оказались разные параферналии полубогов, где много всего интересного. So they picked it up and they, you know, in a funny way, they held the white parasol over Krishna's head and they fanned him with the gem-studded chamaras and they blew the divine conch shells, kind of laughing and joking, not like the demigods, like this, the demigods. Om Narayana Namaha. No, the boys said, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Oh. Эти мальчики, они подбирали кое-что из принадлежностей, оставленных полубогами, и они, шутя, держали белый зонтик над головой Кришны, обмахивали его усыпанными драгоценными камнями, чамарами и трубили в божественные раковины. So when this whole contingent arrived back in Nandagram, the Brajavasis who were always waiting on the edge of Vrindavan for the boys to come home with the cows. Every day, all the residents come to the frontier, and they're all waiting. They're all surprised to see all these opulent items. И когда они пришли, то все ждали их возвращения. И когда они пришли, то они были удивлены, когда увидели столько множества каких-то новых предметов. So then on Krishna's order, Sridham collected all the gifts given by the demigods and had them presented to Nanda Maharaj. И далее Шридам собрал все эти дары и представил их Нанда Махараджу. Then Nanda Baba, he asked Sridham, where did you boys get all these treasures? И Нанда Махарадж спросил Шридама: а где вы, мальчики, взяли все эти сокровища? Sridham, he didn't know, he just turned his palms upwards. He said, they're just laying around in the forest, Nanda Baba. Шридам развел руками и сказал: я не знаю, Нанда Баба, они просто валялись в лесу. Then Madhu Mangala, the Brahmana boy, he's the funny friend of Krishna, he spoke up. И затем Мадху Мангала, Браман, веселый друг, он заговорил. He said to Nanda Maharaj, Он сказал Нанду Махараджу: "Oh, King of Braj, you please hear me. Actually, it's a really strange story." «О, царь Враджа, пожалуйста, послушай меня. Это действительно странная история. This afternoon, Krishna had us tend the cows while he went wandering around Govardhan Hill alone. Сегодня днем Кришна велел нам пасти коров, пока он один бродил по холму Гархана. And you know, some hours later, I saw him from a distance, seated on a large rock at the foot of Giriraj. Believe me when I say, he was listening to a talking cow, while a person with eyes all over his body offered obeisances to him. A talking cow and a person with eyes all over his body. Через несколько часов я издалека увидел его, сидящего на большом камне у подножия Гирираджа. Поверьте в то, что я сейчас скажу. Он слушал говорящую корову, а человек с глазами по всему телу предлагал ему поклоны. Hey Nanda Baba. Hey, Nanda Baba. Meanwhile, a white elephant with 5 heads, again and again, brought water from somewhere, and then 2 people,
one with 4 heads and one with 5, Shiva has 5, they were offering Krishna prayers. I saw it with my own eyes. И тем временем белый слон с 5 головами снова и снова приносил откуда-то воду, а затем 2 человека, один с 4 головами, а другой с 5, возносили молитву Кришны. I cannot recall all the details, but at some point, many other peculiar beings bathed your son, and then they had a ceremony where they made him a king. They coronated him. And after that, they had this huge festival, and they brought him all these gifts. We don't even know what they are. Я не могу вспомнить всех подробностей, но они купали вашего сына, а потом провели церемонию, на которой его сделали царем. Потом у них был огромный праздник. So Nanda Baba's listening, and all the elders are listening, and they're just kind of laughing out. Sure, Mata Mongol. They're thinking you made up this story. И все его You're just слушали. boys, you did some fantasy. И потом они просто в Раджавасе стали смеяться над выдуманной моей историей Мадхан Мангала и говорит, да ты все это просто придумал. But they were inspired by the word festival. Но они вдохновились словом «фестиваль». So after hearing in some detail the festival that these boys saw, they decided, let's have a real festival for Krishna. So soon it's described Vrindavan was again vibrating with the joyful sound of Krishna's names, his exploits, what everyone sang and danced in great jubilation. После того они вдохновились устроить праздник для Кришны, как они делали это каждый день. И так, что вскоре Вриндаван снова завибрировал от радостных звуков имен и подвигов Кришны, в то время как все пели и танцевали в великом ликовании. Because in Sri Vrindavan Dham, there's a festival every day. Поскольку в Шри Вриндавандаме фестиваль каждый день. So that amazing day concluded with the Brajavasis having their own festival, singing Hare Krishna and Krishna's holy names, discussing his exploits, and dancing in great jubilation. Shri Brajabhumi, Shri Vrindavan Dham Ki. И в кульминации всего этого дня было проведение фестиваля, который устроили все в Вриджабасе в великом ликовании танцами. So it's said in Shastra that just as the gopis apparently created Radhakund with their bangles, И в Шастре говорится, что так же, как гопи, казалось бы, создали Радхакунду своими браслетами, although the kund exists eternally, хотя кунда существует вечно, Govinda Kund appeared from the milk that bathed Krishna, although that kund is also eternal. Говинда кунда появилась из молока, омывшего Кришну, хотя эта кунда также вечна. And Govinda Kund's eternal form has beaches decorated with chintamani pebbles made soft by diamond dust. И берега вечной формы Говинда кунды украшены галькой чинтамани, размягченной алмазной пылью. And beautiful golden bathing ghats grace its 4 sides. И прекрасные золотые кхаты для купания украшают его 4 стороны. Surrounded by the dense forest of Surabhivan with groves of desire trees filled with buzzing bees and gardens laden with fruits and flowers, Govinda Kund is well concealed from the eyes of materialists. В окружении густого леса Сурабхивана с рощами деревьев желаний, наполненный жужжанием пчел и садами, полными фруктов и цветов, Говинда-кунда хорошо скрыта от глаз материалистов. However, a materialist who even casually touches its waters is relieved of all sin, but a devotee who bathes in Govinda Kund very carefully, meditating on the pastimes we've described today, he or she very quickly attains a spiritual form qualified to serve the divine couple. Однако материалист, который даже случайно прикоснется к его водам, освобождается от всех грехов,
А преданный, который очень осторожно принимает омовение, медитируя на игры, которые мы описали сегодня, очень быстро обретает духовную форму, пригодную для служения божественной чите. It's said that the only difference between the water of the river Jamuna and that of Govinda Kund is that Yamuna's water is blackish in color, and Govinda Kund's water is whitish, and at times it tastes like milk. Сказано, что единственная разница между водой реки Ямуна и водой Говинда-кунда состоит в том, что вода Ямуны имеет черный цвет, а вода Говинда-кунды беловатая и иногда на вкус как молоко. And there's a great mystery about Govinda Kund. И есть одна большая тайна о Говинда-кунде. And I'll share that with you. И я поделюсь с ней с вами. What is the great mystery? И в чем же эта большая тайна? It is that even today, pure-hearted devotees can hear Indra's prayers to Krishna echoing there, along with birds who sing at sunset. And I quote, "O Krishna, you are the king of the cows, O Govinda." И это то, что даже сегодня чистосердечные преданные могут слышать, как там звучат молитвы Индры Кришне вместе с птицами, которые поют на закате: «О Кришна, ты повелитель коров, о Говинда». Even today, pure-hearted devotees can hear Indra's prayers to Krishna echoing there, along with the birds who sing at sunset. Quote, "O Krishna, you are the king of the cows, O Govinda." Даже сегодня чистосердечные преданные могут слышать, как там звучат молитвы Индры, обращенные к Господу Кришне, вместе с птицами, которые поют на закате: «О Кришна, ты повелитель коров, о Говинда». Shri Shri Radha Govinda Devaki. Hare Krishna. And so we conclude our talk today on the amazing forests of Surabhivan and Govinda Kund and Krishna's coronation and the Devatas and the cowherd boys. И также мы подходим к заключению этого удивительного праздника коронации Кришны, Сурабхи-кунда и других событий. I love this service. Мне нравится это служение. Yeah, I was thinking the other day how I was traveling for 50 years around the planet, and then Krishna made me overnight he made me a so-called bhajananandi. Because of the virus, I don't go outside. I just read all day and look for the verses, thinking the devotees are going to love this. Wait till the devotees hear this. Wow, they're going to smile when they hear that. It's such a wonderful service to do for all of you. So thank you. На протяжении 15 лет я путешествовал, и буквально за один день, за одну ночь Кришна все сделал так, что я оказался в одном месте и стал, так сказать, баджанананди, когда я могу заниматься изучением священных писаний, я никуда не выхожу, и я очень люблю это служение, поэтому спасибо вам большое. And I really feel that although we are so far apart, chanting and hearing these transcendental pastimes of Krishna, especially here in Vrindavan, it really does bring us very close, doesn't it? We really feel that we're really connected, we're really together, sitting at Srila Prabhupada's lotus feet. Prabhupada, that master at whose feet all the masters sit. We're packed up tight, Prabhupada said. Just through this Vrindavan Leela. И несмотря на то, что нас разделяет расстояние, я тем не менее чувствую, что благодаря совместному Шраванам и Киртанам мы находимся вместе, благодаря Шриле Прабхупаде, который является господином, у его стоп находятся все другие господа. So thank you. Поэтому спасибо вам.